ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डं आर्षविज्ञानभास्करं सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च जतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकदा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः. वासुदेव. So we are studying spiritual astrology. Да, мы продолжаем изучение духовной астрологии. Master has given wonderful dimension, the practical guidance. И мастер дал нам практический гид, руководство. So we discussed that. What? Why such a difficult day today? Sorry? Why such a difficult day today? What happened? Sleeping. Sleepy. Because we had strong sweet. Потому что он нас накормил сладко. And Neptune, Venus and Moon are in both, the three planets are in same degrees. И потому что Нептун, Венера и Луна в одном градусе. Yes, in Pisces. Pisces represents sleep. In 12th house represents sleep. Обозначает сон, то есть 12-й дом обозначает сон. Meditation Медитация and Samadhi. и самадхи. Завершение круга. Yes. Another level Samadhi. So we are in Sushupta. Мы находимся в сушупте. Sleep. Значит, все ложится, и на подсознание So we studied that when we start this spiritual practice, in the early days, every aspirant will get some adjustment, what we feel as disturbance. Итак, мы закончили наше изучение на том, что когда человек встает на духовный путь, он начинает испытывать определенные трудности, он воспринимает как трудности, а на самом деле это просто настройка привыкания. So within a few months of beginning any spiritual practice, the student witnesses a big disorder in his way of life. Итак, в течение нескольких начальных месяцев любой духовной практики ученик станет свидетелем большого беспорядка в своем образе жизни. Unexpected obstacles and change of place, environment and belief will follow. Он столкнется с неожиданными препятствиями, переменой места, обстановки и верований. So we feel that he is my close friend, he is my lifetime friend. But when we start to practice this spiritual practice, gradually that person suddenly he may disappear. Or suddenly some disturbance between you and that fellow and he may go away from his friendship. We don't know why these are happening. But the cosmic law is there and masters know
who is good for you, who is bad for you. Then he will put good persons, he will send good persons to you who are suitable to your practices, and who are not suitable to your practices, they automatically they gradually disappear from your path. Идея в том, что, допустим, у вас есть очень хороший друг, вот вы стали его хорошим другом, вы стали на духовный путь, и что-то происходит. Либо так случается, что просто ваша жизнь идет в разном направлении, он переезжает, вы переезжаете. А может случаться что-то другое, то есть прям какое-то действие, что он вас предает, или он там перестает с вами общаться, там обиделся, еще что-то. То есть все равно в вашей жизни расходятся в разные направления. И нужно понимать, почему так происходит, это потому что мастер делает так, чтобы ваша жизнь выстроилась правильным образом, чтобы люди, которые вас окружали, были такими, которые способствуют вашей духовной практике, которые подходят для вашего пути, а не наоборот. Поэтому мы можем воспринимать это одним образом, но на самом деле это наоборот. If they continue with you, your practice may get very frequent disturbances. Например, если бы они продолжали с вами общаться, продолжали с вами дружить, тогда, возможно, ваша духовная практика не страдала. And spiritually you will not progress. И из-за этого ваш духовный прогресс будет медленнее. So that's why this changes. Like environment, like persons with the environment, with your job, with your profession, with your financial things, those also they may get adjustment, what we feel as disturbance. И поэтому начинает происходить такое выстраивание жизни, но мы воспринимаем это как трудности и препятствия, потому что и они могут быть в разных областях. Это могут быть друзья, это может быть семья, это может быть работа, финансы и так далее. То есть все начинает настраивать. So there will be doubt, hesitation and trend of affairs which appears most unpredictable. Будут сомнения, колебания, такой ход дел, который покажется самым непредсказуемым. So we feel he is very close friend, but he is misunderstanding me like that. But what masters he will do, what he do, the karmic liabilities between you and him, he will disconnect. И у вас будет такое ощущение, что, может быть, этот человек меня неправильно понимает, может быть, я что-то неправильно делаю, но это не так. И даже знаете, что мастер, он вот эту кармическую ответственность, которая накопилась между двумя вами, он ее просто перережет. So there will be a necessity to call forth all the mental capacities of the student to set things right. Чтобы все уладить, ученику необходимо будет признать все свои умственные способности. The more he thinks of avoiding certain unpleasant situations, the more he is attracted to them. Чем больше он думает о том, как бы избежать каких-то неприятных ситуаций, тем сильнее он к ним притягивается. So he should make up with his mind not to try to avoid anything. He should be prepared to face any tackle in any situation. Он должен настроить свой ум на то, чтобы не пытаться избежать чего-либо, а наоборот быть готовым встретиться с любой ситуацией. So not see, the more he thinks of avoiding certain unpleasant situations, the more he is attracted to them. То есть чем больше он будет думать о том, чтобы избежать что-то, тем больше он будет их притягивать. He should be prepared to face and tackle any situation not with any mental tension or with a sense of false courage, but with an attitude of perfect ease. И он должен быть готов встретиться с любой ситуацией и взяться за ее решение, но не с каким-то умственным напряжением или чувством ложной храбрости, а относясь к ней совершенно легко. He should take up responsibilities, burdens and opportunities to serve others. Он должен принимать ответственности, ноши и возможности служить другим.
And it should not be to serve others for what they demand or wish, but it should be for what they need. Это не значит, что надо служить другим по их требованию или желанию, но служить им надо в том, в чем они нуждаются. What will happen? The discriminative faculty gradually develop in his senses. И что происходит? Потихоньку начинает вырабатываться вот эта вот способность различать. A fine sense of discrimination is required in his matter. Здесь требуется тонкое чувство распознавания. At this stage, the astrological key is the only reliable key to practice occultism. На этой стадии астрологический ключ – единственный надежный ключ к практическому оккультизму. So, the first step of this guidance is the Soli Lunar key. И первый шаг этого руководства – солнечно-лунный ключ. I think we need to take this paragraph, Yes. print it in big letters, and put it on our walls. When we wake up, we Yes. read it. Я говорю, что нужно просто брать вот этот вот параграф из книжки, печатать огромными буквами, клеить себе на стену, чтобы каждое утро, когда просыпаешь, видеть, что у тебя в жизни происходит, и чему нужно делать. Why? Because we feel that because of our emotions or others' emotions, these things are happening. But behind that, there is a big drama and there is a big play and a big calculation is there. Потому что нам все время кажется, что что-то происходит из-за наших эмоций, из эмоций другого человека. Но на самом деле на вот этом вот планетарном уровне разворачивается большой спектакль, в котором мы просто принимаем участие. So that's why we have to observe things, Поэтому нужно наблюдать. observe situations. Наблюдать за ситуацией. So Master CVV has given a good mantra, one wonderful mantra, observe and absorb. И мастер Севеви давал очень хорошую мантру, она переводится как «наблюдай и впитывай, усваивай». Observe and absorb. Смотри и впитывай. So at that moment onwards, you will not be into the situations. You are aware about situations. You are the witness and speculator for that situation. И тогда, если вы будете так поступать, то вы просто будете смотреть на ситуацию со стороны и не будете втягиваться. Будете просто как наблюдатель. So one should know one's favorable and unfavorable timings through the solar and lunar key. И важно знать свои благоприятные и неблагоприятные периоды вот в этом солнечном лунном ключе. He should use this to increase his higher vibrations and eliminate the inharmonious vibrations which are of his lower nature. Им нужно пользоваться, чтобы усилить свои высшие вибрации и исключить негармоничные вибрации. So the path of least resistance with his environment is absolutely necessary for spiritual progress. Путь наименьшего сопротивления своему окружению совершенно необходим для духовного роста. Но там обычно написано, что является самым главным способом движения духовного роста. When we are into this practice of lunar practice and solar practice, means full moon practice and new moon practice, and these four points are there already we have discussed. The 8th day of rising moon and the 8th day of new moon, then gradually we can, the above the situations we will be. Если мы будем таким образом варьировать свое время, что мы будем использовать новолуние, полнолуние и также 8-й день растущей и убывающей луны, то тогда мы сможем быть выше всех вот этих вот обыденных ситуаций. Because of habit of power of habit, we express our emotions with people, with our family members or our colleagues or subordinates like that. But when we start to practice this type of meditation, gradually we can feel how I am behaving like this, why these emotions are getting into me, from me, like that. Потому что когда мы начнем вот так вот практиковать,
определенным образом, эмоциональным образом с нашими знакомыми, с нашими коллегами, с нашей семьей, но нужно вот распланировать свою жизнь в соответствии с новыми фазами, и тогда это позволит нам возвыситься над этим. So before we start these practices, we feel that my mind, his mind and their mind. И до того, как мы начнем эту практику, мы ощущаем, что мы — это наш ум, это его ум. My thought, his thought, their thought and society's thought, we feel that. И мы ощущаем, что есть мои мысли, есть его мысли, есть мысли социума. Because we feel that water are different in her bottle, your bottle and my bottle, like that. But water is source is same, like that. So mind is one. There is no so many minds. И We can experience at that moment onwards. мы чувствуем, что вода в моей бутылке совершенно не такая вода, как там в бутылке у Стерни или в какой-то бутылке, но вода, она одна, источник воды, он один. И то же самое с тем, что мы называем моим. Нет такого мое, есть только общее влияние. Один у нас всех. Yes. Вы же когда говорите о знаете, очень сильно период, когда сам выходит практику, микроскоп в эту жизнь. Но это микроскоп или это большой Он когда говорит про лунный и солнечный, имеется в виду вот эта одна жизнь, или имеется в виду духовную? She's asking when we say the moon and sun scale, you mean it is a scale of one lifetime, the sun scale, or it is it means that when we get of this spiritual path? Yes. Before we get into spiritual path, they will act in the different way. After we get into spiritual path, the same moon and the same sun acts in different way. Ну, я не знаю, понял вопросы, потому что ответ такой, что когда мы встаем на духовный путь, наша Луна и Солнце в нашем гороскопе, они начинают действовать на нас совершенно по-другому, и недавно они действовали на нас до того, как мы вступили. Because when we are into this, the level of consciousness will be increased in the evolution. Потому что когда мы вступаем на духовный путь, то тогда наш уровень сознания, он поднимается. Получается, что мы перерастаем свой гороскоп. И он уже на нас не действует. Does that mean that we have overgrown our horoscope? Over? Grown. And it doesn't apply to us? Нет, Он уже нет, как наши друзья работает. нет. У нас все по гороскопу, у нас все по плану. Скажи, какой вопрос? See, in the childhood, we have small fingers, small hands, and small legs. When we are growing, God gives according to our purpose and according to our body and according to our age. Когда маленькие, у нас маленькие ручки, маленькие ножки, все такое маленькое. А когда мы начинаем расти, то наше тело становится больше, у нас появляются руки и ноги в соответствии с нашим возрастом, с нашим размером и так далее. Like that, our mental evolution of consciousness and growth also like that only. И точно так же наше ментальное сознание и наш рост. So the 4 quarters of the moon in every lunar month will give the first guidance. И 4 четверти лунного цикла дадут нам первое руководство. So it causes 4 different vibrations in the experience of the individual according to his own past karma. В опыте индивидуума
So the outermost surface of the working of the karma manifests through solely lunar cycles. Через солнечно-лунные циклы производится выполнение самого поверхностного слоя кармы. So every quarter the trend of things changes in the order of the personal, mental and the environmental, domestic, social and the official circles. Каждую четверть ход вещей меняется в таком порядке. Личный, элементарный, относящийся к окружению, домашний, социальный и официальный круги. So every Каждую четверть ход вещей меняется в таком порядке. Первое. Личный, элементарный. Второе. Относящийся к окружению, то есть домашний круг. Третье. Социальный. Четвертое. Официальный. So every person has to be active in one of the above four fields in the given order from new moon. Каждый человек должен быть активен на одном из вышеперечисленных полей в указанном порядке. So he has to observe as to which of the branches is beginning to work upon him whenever there is a disturbance in his routine. Когда бы не возникло нарушение в размеренном ходе, следует наблюдать, какая из областей вступает в действие. 7 days from that day, the new trend will continue and he has to put up with it. Через 7 дней после этого продолжится уже другая тенденция, и надо будет заняться ею. Gradually, he will come to understand the way of using to advantage the influence of these four quarters. Постепенно человек придет к пониманию того, как с преимуществом пользоваться влиянием этих четырех четвертей. So, after gaining mastery over the above pattern of things, he should know again that there are subdivisions within each quarter. Достигнув господства над вышеописанным порядком вещей, следует познать подразделение каждой четверти. So, every division lasts for less